Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel! Ayan, so for today's vlog, since marami tayong papaya sa ating backyard, so gagawa tayo ng atsara. So ayan, samahan niyo ako guys at panoorin, sabay-sabay nating panoorin ang paggawa ng ating atsara.
tikiman time. So, dalawang set ito. Ito yung medyo sweet. Tapos, itong isa, yung katamtaman na yung tamis. Tapos, mainit pa siya, guys. So, mamaya, ilagay natin ito sa ref. Pero excited na akong tikman! No? Kaysa, sawa na manggod mong sige ra putag ka ng kuan. Kanang isagol ganit sa tinula. Kung ang Korea merong kimchi na side dish, ang Pilipinas naman ay meron tayong Atcharang Papaya. Ayan. Thank you so much guys for watching, and if you're still new to my YouTube channel, do not forget to like, subscribe, and hit that notification bell so that you will be updated in our latest video and live streaming. And massive thumbs up kung gusto niyo ang video na ito. Tsaka sa gusto magpa-shoutout, type nyo lang sa comment box section. Manny more shoutout para i-feature namin o i-feature ko kayo sa next nating video. And shoutout nga pala sa Team Sugod, Team Economia, Team Premier, Organic Friends of Mabel, and of course kay Team Carol. Ayan. Thank you so much for your support, and of course ating members na patuloy pa rin nag-renew ng kanilang membership. Thank you so much. Sana patuloy lang at dumami pa ang ating mga members. Ayan. Thank you so much for watching, and let's enjoy. Bye!